Shabbat Shalom. We are so blessed this Shabbat to have with us again representatives from the community who have been working hard to support each other. Maybe you had a call from one of them to you as they've been reaching out to many individuals, and they represent a much larger group who you've met some of over the last couple of weeks of members who have been calling other members to check in during this difficult time. So we thank them for being here with us this Shabbat, and we welcome everybody. Shabbat Shalom, as we like. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Now we light our candles. Okay. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Asher Kiddushanu b'mitzvotav. Vitzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen. 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 Blessed are you, Adonai, our God, sovereign of the universe, who hallows us with his vote, commanding us to kindle the light on Shabbat. Amen. Amen. Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu. May God of our forefathers and our foremothers bless you this Shabbat with joy and happiness and health. And for all of you watching, may God bless you as well as you go into this Shabbat for a Shabbat of wholeness and peace and good health. Amen. 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Come and sing, everyone. We join together on page 12. Page 12. Come and sing to God, the rock of our salvation. Lechu neranena l'Adonai, Naharia letzur hishenu, nekad b'fanav b'todah, Izmirot narialo. Lechu neranen al Adonai, narial letzur hishenu nekad mavana betoda bizmirot narialo. Neranen al Adonai, narial letzur hishenu nekad mavana betoda bizmirot narialo. Ki el gadol Adonai umelech gadol al kol Elohim, Hashem yado mekere aretz v'toafot tarim lo. Asher lo hayam vehu asahu miyabeshet yadav yatzaru bo nishtachave v'nikra nivrecha lifnei Adonai Oseinu ki hu Eloheinu v'anachnu amar ito v'tzon yado. Yalai lalai 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 yalai lalai 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 yalai lalai lalai hayomim bekolo kishma'u. When we all sing a new song, let's sing a new song together. Then
we will be as one. When we all sing a new song, we are one, one, together as one. When we all sing a new song, then we will be as one. Try it with me. When we all sing a new song, one, 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 together as one. Shiru l'Adonai, shiru shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz, shiru l'Adonai, baruch hu shemo, basru miyom liyom, Yeshuato. When we all sing a new song, then we will be as one. When we all sing a new song, we are one, 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 together as one. Shiru l'Adonai, shiru shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz, shiru l'Adonai, baruch hu shemo, basru miyom liyom, Yeshuato. Sapru v'goyim kivodo, bechol ha'amim niflotam, kol Adonai hu mehulal me'od, nora hu al kol Elohim. Shiru l'Adonai, shiru shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz, shiru l'Adonai, baruch hu shemo, basru miyom liyom, Yeshuato. When we all sing a new song, then we will be as one. Kechad. We continue together. Zamru l'Adonai Bechinor, page 16. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor, v'kol zimra. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor, v'kol zimra. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor, v'kol zimra. Page 17, Romemu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu l'Adam raglav,
והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו, 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 אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Everyone, lalai, yai lalai, ya lalai, yai lalai, ya lalai, lai lai, ya lalai, lai lai, yai lai 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 lai, ya lalai, yai lalai, ya lalai, yai lalai lai, ya lalai, lai lai, la lalai lai lai, yai lai 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 lai, Adonai romemu, romemu. מזמור לדוד 18. מזמור לדוד. אבו לאדוני בני ערי, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני על המים, מלך כבוד ירים, אדוני על מים רבים, על מים רבים. כל אדוני, 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 כל אדוני בכוח, כל אדוני בהרר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את פרסי אלמנות. כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רעימים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר. כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני. יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 כל אדוני אדוני למבול ישב וישב אדוני
מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, Lecha Dodi. We welcome the Sabbath Bride, page 20. Lecha Dodi, Likra Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Lecha Dodi, Likra Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Shamot וזכור בדיבורך השביענו את המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ולתהילה. Lecha Dodi, Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Lecha Dodi, Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Likrat Shabbat, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. lecha dodi, likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Lecha dodi, likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. התעוררי, התעוררי, היווה אורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לקראת אותי, לקראת כלה, ב'nei Shabbat nekabela. Lecha dodi, likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. בואי בשלום עטרת מעלה, גם בשמחה וצהלה. תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה. lecha
come together in song and thanksgiving on page 12. Let's give thanks for Shabbat. Tov lehodot. It's good to give thanks. Mizmor shir leyom haShabbat. Tov lehodot Adonai ulesamer leshimcha elyon lehagid baboker chastecha vemunach ha'malelo Tov lehodot Adonai ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ומונרך בלילות לעשור ולנבל על ההיגיון בכינור כי שימחתני אדוני בפועליך במעשה ידיך הרנן הרנן טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ומונרך בלילות מה גדול מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך מה גדלו מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך צדיק אתה אמר יפרח כארץ בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינומון בשיבה דשאים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת עמו מקולות מים רבים אדירים משברי ים מקולות מים רבים אדירים משברי
Adonai leorech yamim. Adonai leorech yamim. Mikolot mayim rabim. Adirim mishbeach. This week we conclude reading the book of Leviticus. It's actually a double portion, Behar Bechukotai. And it concludes all of the readings for several weeks now in the book of Leviticus. Next week we'll begin reading the book of Numbers, Bamidbar, the fourth of the 5 books of the Torah. What I'd like to focus on for this Shabbat is the beginning of the last Torah portion in the book of Leviticus called Bechukotai. You may know that the names of the Torah portions are determined by the first consequential, the first significant word in that Torah portion. And so Bechukotai begins in the following way. Im bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru. If you shall follow my laws and observe my commandments. And thus, the name of the parsha is Bechukotai, Im Bechukotai, which is the second word of the beginning of the parsha, but determined by the rabbis to be the most consequential word. That the name of the Torah portion is not Im, if, but Bechukotai, laws. So the parsha reads, if you shall follow my laws and observe my commandments, and then it delineates all kinds of really beautiful blessings that will descend on you if you observe God's laws faithfully, and a much more impressive list of curses, terrifying really, which caution what will happen to you if you do not observe God's commandments. I think that, by the way, follows the psychology, human psychology, I think as promising a motivating force of blessings is to us. I think people are much more motivated by the fear of bad things happening to them. And that really terrifying list of curses that's delineated in this parsha conforms, I think, with the idea that people are motivated much more by fear of bad things happening to them than by the promise of good things happening to them. Now, in pondering the name of this parsha, I've come to the conclusion that actually the first significant word in the Torah portion is not actually bechukotai, laws. The first significant word in my view is im, the first word, the actual first word of the Torah portion, which means if. That word if, 2 letters, both in English and in Hebrew, is one of the most consequential words in the entire human vocabulary, and certainly in the Jewish vocabulary. The Bible could have said, follow my laws, and these are all the good things that will happen to you, and don't follow my laws, and these are all the bad things that will happen to you. But if, to begin the parsha with the word im, if, that connotes all of the uncertainties of life, the frailties of life, the weaknesses of life, the lack of ability to determine our futures as we would like to. That word, that small little word, if, is so central to the human condition. Those of us who are blessed to live in advanced, technological, affluent 21st century societies assume that everything is predictable, everything is stable, everything is reliable. Tomorrow will look exactly like today if we will it. And if we will it, we'll change something for tomorrow, but we'll maintain our reliability and stability. We finally conquered the scourge of diseases that so
plagued our ancestors. We finally conquered war and poverty. That's how most of us live our lives. We haven't, of course, but those of us who live in more privileged countries and in more privileged societies, that's how we kind of feel. We no longer suffer from those dreaded illnesses that killed prematurely so many of our ancestors. Look at the life expectancy now and compare that even to a century ago. The life expectancy has increased by decades. We ourselves, there are, of course, wars that still rage around the world, but we ourselves don't expect to fight them. We rely on other people to fight our wars. And so most of us live most of our lives free of the unique anxiety that so many other people feel around the world. And so many human beings experience throughout human history. We no longer fear the pangs and the curses and the fear of hunger. Most of us have never experienced in our lives even a moment of food insecurity. And we don't even draw a connection between the way food arrives in our home and the process of allowing that food to get to our homes. We don't really put a passing thought, we don't pay a passing thought into how this food needs to be grown, how it needs to be cultivated, how it gets from the farm to the processing plants and then to the stores and then to our home. We don't think of that. We've never experienced any kind of food insecurity before. In fact, I like to ask young people, where do avocados come from? And inevitably, one would think that they might say Mexico or California. Inevitably, they say, where do avocados come from? They come from Fairway. And the youngsters really, their answer contains a fundamental truth about how most of us live our lives. That is, we don't think that avocados need to be grown in a farm and picked by farm workers. It just appears. This mountain of avocados just appears in the store. Maybe they even think that if they find a bag of avocados, that it's grown with the bag. One of the shocking things about this pandemic is how humbling it really is. In a matter of weeks, our orderly, stable, predictable, and certain lives have been upended. It turns out that we do not actually have the kind of control over the next day, over our future, as we thought we did. None of us can get out of the way of the coronavirus. It is true that those who have more means are better able to get out of the way, and we see the disproportionate effect on those elements of society that are weaker. But still, coronavirus can strike any one of us down, and it has. And we have not actually conquered hunger. It's truly shocking for some of us to see empty shelves in the stores. In America, for those of us old enough, we saw the pictures of empty store shelves in the Soviet Union, in third world countries. But in the United States of America in the 21st century, to see empty shelves, it's shocking to us. And this pandemic has reminded us that the most important, among the most important words in the Torah is the word im, 2 letters, if. It's one of the most important words in all of human vocabulary because it connotes this uncertain nature of our lives. One of the passages in the double portion of the week describes the Sabbatical Year. And you might recall the Sabbatical Year is the year, every 7th year,
the land needs to lay fallow, and the ancient Israelites were not allowed to work that land. And we read this following fascinating passage. V'chi tomru, v'chi, another Hebrew word for if, by the way. V'chi tomru, and if you shall ask, what will we eat in the 7th year? Because the land was commanded to lay fallow. You couldn't work the land in the 7th year. And so the Bible says, Ve'chi tomru, and if you shall ask, what shall we eat in the 7th year if we're not able to sow or reap the crops? I, God, will bless you with a harvest in the 6th year that will last through the 7th and even the 8th year. In other words, the Bible is commanding the ancient Israelites, don't reap, don't sow on the 7th year, and God will bless your harvest in the 6th year for a double portion. Of course, the sages understood that there would not be a direct correlation. There's a passage in the Talmud that allows for working the land on the 7th year in cases of urgency or emergency, but that's not what I want to focus on. There's a much more interesting question that the commentators raised, and that is, why does the Torah present this material in the manner of a question and answer? And if you shall ask, since when does the Torah present material in that way? And if you shall ask something, God could have said, don't harvest the land on the 7th year. Know that on the 6th year, you'll have a double harvest, and that will carry you through. Why this pop quiz by the Torah? Why? And if you shall ask, then I'll tell you the answer. One 18th century commentator, Me'am Loez, states the following. The question, what will we eat? And if you shall ask, what shall we eat? That question, what shall we eat, goes to the heart of our anxieties. We don't really feel that today, but most human beings in almost all of human history felt that burning anxiety. What shall we eat? The sage writes that this Torah verse is presented in the form of question and answer because he suggests that even if the harvest is good, even if we have a huge farm and we don't really worry about what we will eat, we don't have food insecurity, still, he says, everyone should ask from time to time, what will we eat? Will we have enough food? Will we be able to feed our families? Will we be able to put food on the table? The fact that none of us who are blessed with food security ever dream of asking ourselves, what shall we eat? Demonstrates how far removed we are from almost all of the human experience that preceded us and to this day exists in so many parts of the world, including in our country. How many millions of Americans are food insecure? And the fact that the Torah then presents to us this form of question and answer, it forces us, ourselves, to ask the question from time to time, what shall we eat? To feel that anxiety. And if we are compelled to ask that question, then we are forced to contemplate the answer. We are fragile. Our future is not certain. It all depends on if. It's the key phrase. If we shall be blessed, if we shall have good health tomorrow. But we should all be forced to ask, what shall we eat? Because it forces us to acquire a certain humility about life, that nothing is certain. And that if we have something today, we should feel blessed and never take it for granted. It's not a given that we will have fully stocked shelves in the supermarkets.
it forces us to consider the conditionality of life. And it forces us to consider how reliant we are on other people to produce the medicines, to grow the food, to bring the food to our shelves. And with this increased sensitivity, hopefully we will feel more strongly about the moral urgency of bringing food to everybody's table and to resolve this issue of food insecurity and hunger once and for all. Shabbat Shalom. Page 146. We rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Ahava. Four letter word that means love. Ahava. 148. Ahavat olam Beit Yisrael Amcha Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך
ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, amen. In truth, 151. אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אבותינו מיד מלכים, הגואלנו מכף כל העריצים. אמת ואמונה כל זאת, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ומרים ובני ישראל, לכהנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו Baruch atah Adonai
ישראל. השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום, לשלום, וחמידנו, שומרנו, לחיים, לחיים, השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום, לשלום, וחמידנו, שומרנו, לחיים, לחיים, ושמור צאתנו, בואנו, לחיים ולשלום, ושמור צאתנו, בואנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום, ושמרו לישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. שמרו לישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ושמרו לישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם.
Amidah, page 155. Yalla lai 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 Adonai. Yalla lai 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 Shabbatai tiftach. Yalla lai 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 Ufi Yagid Ufi Yagid Tehilatecha. Yalla lai 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 Adonai. Yalla lai 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 Shabbatai tiftach. Yalla lai 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 Ufi Yagid Ufi Yagid Tehilatecha. Alla lai 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 Adonai. Alla lai 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 Shabbatai tiftach. Yalla lai 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 Ufi Yagid Ufi Yagid Tehilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu v'imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה הכל אתה רב להושיע, מוריד אתה, מכלכל חיים בחסד, מחיה הכל ברחמים רבים, צומח נופים ברות וחורים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות הכל. ברוך אתה אדוני מחיה הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסדה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We now offer a prayer for healing, and we think of those in our lives who are in need of healing, both in body and in spirit. Misha Berach Avotenu ve'imotenu Avraham Yitzchak ve'Yaakov, Sarah Rivka Rachel v'Leah, Hu Yivarech et HaCholim. If you are thinking of someone who is in need of healing and you'd like to share their names out loud or in your hearts from wherever you are, please do so now. May God swiftly send them a complete healing of body and of spirit. And let us say, Amen. We continue with the Aleinu on page 282, and we rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים,
HaKadosh Baruch Hu, שהונדות השמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרוב השמיים ממעל, ושכינתו זו מגובים מרומים. הוא אלוהינו אינוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבת אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Our thoughts now turn to those who have departed from this earth. As we remember them, we meditate on the meaning of love and loss, of life and death. If you are saying Kaddish for someone and you'd like to share their names out loud or in your hearts, please do so now. We rise as one community and we turn to page 294 for the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, be'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kari v'imru, Amen. Yehei shemei Rabbah mevorach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudasha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru, Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. Shalom, Aleinu v'al kol Yisrael v'imiru, Amen. We close our service with words of blessing. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and may God protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God's face shine upon you and may God be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May you feel God's presence with you always and may God give you peace. Amen. Elohai netzu leshoni mera, usfatai medaber mirma. 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 Eloh
לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. ונמקל אליי נפשי תדון, בנפשי כי יפה לכל תהיה אלוהי, אלוהי. ונמקל אליי נפשי תדון, בנפשי כי יפה לכל תהיה אלוהי, אלוהי. אלוהי נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. אלוהי נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. ונמקל עלי נפשי תדום, בנפשי כי יפה לכל תהיה אלוהי, אלוהי. ונמקל עלי נפשי תדום, בנפשי כי יפה לכל תהיה אלוהי, אלוהי. אלוהי נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. אלוהי נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי חבריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה ורצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, באותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. May it be a Shabbat of joy, of good health, of wholeness, and of well-being. Amen. Shabbat Shalom.